ஹாய் மக்களே! எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டூ மை சேனல் ரெக்ஸ் வியூ. இன்னைக்கு ஒரு குக்கீஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு என்னலாம் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். கோதுமை மாவு 200 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. பேக்கிங் பவுடர் ஒரு 1/2 ஸ்பூன். பேக்கிங் சோடா ஒரு 1/4 ஸ்பூன். 50 கிராம் பட்டர். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சால்ட். கொஞ்சோண்டு பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம். குக்கீஸ்க்கு டோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். குக்கீஸ் கட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி நல்லா டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 160 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பட்டர் க்ரீமுக்கு ஒரு 50 கிராம் பட்டர், தேவையான சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பவுடர் பண்ண சுகர், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட். இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குக்கீஸ் நல்லா பேக் ஆகிருச்சு. இப்போ நம்ம க்ரீம் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். நம்ம வீட்டிலே ஒரு க்ரீம் பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.